કરીએ તો અમેરિકન વકીલ માઇક એન્ડ્રુઝ પ્લેન ક્રેશ સ્થળની મુલાકાતે, જ્યાં પીડિત પરિવારોનો બોઇંગ કંપની સામે યુએસમાં કેસ અને માઇક એન્ડ્રુઝ બોઇંગ કંપની વિરુદ્ધ કેસ લડવા જઈ રહ્યા છે. માઇક એન્ડ્રુઝ ઇન્ટરનેશનલ એવિએશન એક્સપર્ટ છે અને અમેરિકામાં તેમની સાથે 70થી વધારે મૃતકના પરિવારજનો જોડાયા છે. માઇક એન્ડ્રુઝ ન્યૂઝકેપિટલ સાથે ખાસ વાતચીત પણ કરી અને કહ્યું કે અગાઉ પણ આવી ઘણી પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના બની છે. બ્લેક બોક્સમાંથી મળેલ માહિતી બહાર પડે તેવી માંગ કરી છે. સરકાર અને એર ઇન્ડિયા વહેલી તકે બહાર પાડે, જેથી ખ્યાલ આવે કે બોઇંગ, એર ઇન્ડિયા કે પાયલોટ દોષી છે. ત્યારે કહ્યું કે વળતર ત્યારે નક્કી થાય છે જ્યારે દોષી કોણ છે તે ખ્યાલ આવે. ફ્યુઅલ સ્વિચને લઈને તમામ માહિતી મૂકવી જોઈએ અને મેં પ્લેન ક્રેશ સ્થળની મુલાકાત કરી, ત્યાં ખૂબ જ શાંતિ હતી તેવું જણાવ્યું. Sir, an ex-engineer says there was a fault in plane. Do you think Boeing is guilty? You know, there's been a lot of conjecture and speculation here. We don't know. The public doesn't know what's happened yet. We know that this is an extremely complicated and complex aircraft. We know that there are millions of lines of code, for example. We know that during the marketing of the 787, it was said that this is one of the most complicated aircraft ever. In fact, it's essentially a flying computer. And so, because it is a flying computer, it contains computer data. And that data resides in the form of a flight data recorder and a cockpit voice recorder. Now, in the public, we've all heard of the black box data. The black box is the combination of the flight data and the cockpit voice recorder. We have called upon Air India and the government to release that information as soon as possible. We think that they've probably acted appropriately to this point. India is capable of conducting its own investigation. But now is the time to release that information so that there can be an independent analysis, so that we can determine exactly what happened and why, and so we can answer that question. Is Boeing at fault, or is this a pilot and Air India issue? Did this computer call for an uncommanded input that caused this to be shut off? And there is a similar incident that's occurred in 2019 involving a 787 in which that very incident was discovered. We want answers. We want to know exactly what happened. That is the single burning question for all of these families, is what caused this, and then how can this be prevented in the future from ever happening again? One of the questions that we have is what sort of environmental factors could have affected the throttle control malfunctioning system in the FADEC. For example, could moisture have caused a short in the system? There are many different possible reasons for this. Anyone who jumps to a conclusion at this point is speculating. It was a very somber and sobering experience. It's a very large crash site. Obviously, it had been cleaned up by the time that we were there, but certainly you feel the magnitude of the scene and the scope of the tragedy. Thank you, sir. આપણી સાથે માઇક એન્ડ્રુઝ હતા, જે પોતે એઝ અ વકીલ ઘણા સમયથી પોતે આજે વકીલાતમાં પોતે માહિરાત હાંસલ કરી ચૂક્યા છે ને સાથે જ ઘણીવાર જે હોનારતની ઘટનાઓ બની છે તેમાં પણ તે પોતે કેસ લડી ચૂક્યા છે. ત્યારે હવે આમાં આગળ કઈ રીતનો વળાંક આવે ને પોતે કઈ રીતે કેસ છે તે લડશે, તેમના જે સમગ્ર વિગત હતી તે આપણી સાથે શેર કરી. કેમેરામેન નરેશ ભુટિયા સાથે મીર સોલંકી, ન્યૂઝ કેપિટલ, અમદાવાદ.